ayagala okumanya ono omukyala Miriam Blackso ambassador wa Uganda mu Brussels mu Belgium ne Netherlands eno video iyo ono omukyala abatamumanyi mukyala mudaaki wadde nga kati. Okay, my name is Miriam Blackso. I was originally a Dutch citizen. I studied there and I got a master's degree in laws. So after my... All right. Bana ebintu bitambulira ddala nga bwe tubyagala bitambule. Temwera biranto olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi nga 23. Tuddayo mu European Union Parliament. Breaking news, witugirira tseho zineno ambassador wa Uganda mu European Union Miriam Black atolowooza tadusi video yino nje kuletedde ye kennyini akikakasiza n'agamba kino ebyadala bannayuganda abasajja n'abakazi abakambwe. Video njikuletedde maaso awo njagala ogyewulirireko ongambye ebyadala go olowooza President Museveni kyeyakola gye kiri okukwata omugwira n'amufuula ambassador wa Uganda. Nkugambye video eno agiwa obudde ojja kufuna mu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagendayo nyongera okujukiza video eno soko jimpereka like pomaze subscribing wegete ku mukutu gwa figuno lunako lwaliro nga bwenkugambye abannayuganda balumbye pages z'enjawulo ez'omukulu Miriam kye bamukoze. Aha soko olize hajjaluna tumali tweyongereyo ne bitulese olunaku olwaliro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawanya abantu ababulijjo. Kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu. Kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Ayagala okumanya ono omukyala Miriam Blackso ambassador wa Uganda mu Brussels mu Belgium ne Netherlands eno video iyo ono omukyala abatamumanyi mukyala mudaaki wadde nga kati munnayuganda ajjudde after denouncing her citizenship mu 2003 eyaddaaki n'afuuka fully citizen of Uganda. Ono omukyala munnamateeka mukuuketivu era ono omukyala during 1980s yalinga best mu Nairobi ng'akola n'ekitongole kya UN nga be bayambako ba refugees by then mu ntalo ezaalinga mu East Africa naddala ezaalinga mu Uganda nga Museveni bali mu nsiko. Era ono omukyala ye yalinga ayambako Janet okumuwa emmere n'okumukweka e Nairobi. Ono omukyala yakwekanga ba associates ba Museveni ne Museveni kennyini. So relationship yono omukyala ne Museveni evira ddala mu 1980s. Museveni bwe bawangula olutalo n'afuuka president wa Uganda mu 1986. Ono omukyala yava e Nairobi n'ajja Uganda n'atandika okukola emirimu gye egya consultancy n'ebirala mu butongole. 2023 ono omukyala Museveni yamu appointing okufuuka ambassador wa Uganda mu Netherlands ne Belgium n'okwasaganya ensonga za Uganda mu EU. Omulimu gwaludde ng'akola okuvira ddala 2003. Era we bamu appointinga kwogwo position yeyo n'adenouncing citizenship ye eya Netherlands n'afuuka omutuuze we Uganda fully. Ono omukyala Museveni yali yateekateeka dda era bannayuganda twebaze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu eyazze n'atuggulawo amaaso. Bino byonna ffe nga bannansi abasinga twali tetubimanyi nga tetubiwa attention. Twali tetumanyi na kumanya namba esinga ordinary citizens bannayuganda babadde tebakimanyi na kukimanya nti no ambassador waabwe owa Belgium ne Netherlands mukyala muzungu. Ono omukyala azanyira nnyo Museveni empiki ng'era amubikirira nnyo kubanga yamurepresenting mu buli kintu kyonna mu International Criminal Court mu UN mu EU buli wamu yamurepresenting mulimu gwe kuwolereza Museveni kubikirira ebikolobero bya Museveni n'ebirala n'okumulobingira gye mirimu gye mitongole gyakola okufuna aba partners aba trade investment tourism ebyo bwe bityo. So government ya Museveni yali yeteekateeka ng'ogyeko okuteekateeka fake opposition. Ono omusajja yali yeetegekera dda internationally nga tolina woyinza kuyita kumukuba. Bannayuganda musabire nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatutuusizaako omuntu yenna kyalina doubt nti enkyukakyuka egenda kujja Uganda ke kaseera otandika okuba n'essuubi.
ono omukyala bamuyise ku Mande agenda abitebye kuba bulijjo byagamba abakungu mu EU balaba ng'ate si byebiki si byebituufu bagenda musoyasoya kajojijoji w'ebibuuzo agenda kubeerayo nga representing. Alright, ebya Miriam Black nga tubitadde ku mabbale wali oli munnayuganda gwalawuliddeko nga bamuyita Black Mariam ojja kuba otubuliraho mu comment section. Olunaku olwaliro ate olowooza European Union teyazeemu bannayuganda mu comment section kitegeeza ki ebyaddala bamanyi ebiki ebigenda maaso mu Uganda. Sooka owulirize omu ku ambassadors ba Uganda oba His Excellency Robert Kyagulanyi mu Europe nga bakunyonyola ebiki reply eno kyebitegeeza. Okitegeera ekintu ekyo ku luno bayise abakulembeze mu National Unity Platform ne bayita omukyala omusiizi w'akazigo ku bikolwa bya Mwami Museveni ku mawanga ga Bulaaya oba kyewandiise European Union ng'ate omwono omukyala y'omu ambasada wa Belgium oba ne Netherland bamuyita Mejani Black so naye agenda kubeerawo omulimu gwe gubadde kutereeza Museveni byayonoona nga yatereeza eri asiga ekifaananyi ekirungi ekyomukisa omulungi nti agenda beerayo n'aba National Unity Platform bagenda kubeerayo n'abakyala oba ebitongole ebyajja okwobuzavinga akalulu nga bwe kagenda mu maaso mu ggwanga Uganda bagenda kubeerayo. Oyo omukyala mwamulabako nga attootola ng'agamba talabako ku bubbi bw'akalulu mu nsi muno mu byafaayo yabeera ba Uganda agenda kubeerayo abyogere. Kaakati bannayuganda tulina okwongezaamu akaliro. Jjukira nabagamba nti tuli mu kuteekateeka petition ye tugenda okutwala ku buli embassy mu Kampala. Kakati bwe twogerera ekiwandiiko bannange kiwedde naye twagala obuyambi bwammwe. Twagalako signatures 1,000 kati twagalayo otuwa amannya go otuweewa n'endagamuntu yo oba n'ennamba oba passport namba yo tubiteekeko wali tusayiningeko tuzitwaleyo olwo tuboolekeze videos bannange. So kati bakomuledi mwenna awulira guno omulanga kola ekyetaagisa bambi kitegeera. Kati we tugenda otegeerera abantu abasalawo naye nga olunaku lwa Mande banaye tubeere eyo. Mimi ddamu oteekeyo comment endala teekayo comment ku luno nga nnyingi bakuze ne bannaabo tulina emikisa comment kakadde sebo baalabaka Mimi ne bakaddamu kaakati ku luno neera tukiddamu naye nga bannange mukole ekyetaagisa tukole ng'obudde ate singa kibadde kisoboka ne tukikola ng'obudde bukyali ne tutandika zitwalayo wali eri ng'emmeeting bwe zigenda eri mu maaso nga Nabagambye abannayuganda bo bakambwe ate video ya Mariam teyasobodde kubeera nga esafeesinga ng'akunyonyola engeri gye yasobola okubeera ng'afuukamu ambasada wa Uganda. Bulijjo abannayuganda ebyadata kino tebakimanyi. This is so amazing. Watana subscribinga yongera okujjukiza subscribinga bwegatte ku mukutu gwaffe guno. This is a developing story. Ebingi nnyo bikyakuleetera ebikwatagana ku nsonga bweziti sokolabe. Nairobi, Kenya, and that was the period from 82 to 85. And at that time, there were thousands of Ugandans who were fleeing the Obote regime. And that is how I got to learn the national resistance movement, its leaders, many of whom were in Nairobi as refugees. Some of them recognized, others are not. And at one stage, there was a lot of insecurity. People were kidnapped to go back, force them back to Uganda. So that is when a lot of the leaders who were working behind the scenes to help President Museveni in the struggle against injustice and chaos and anarchy that was prevailing in Uganda at that time, who came to me and said, but Ambassador, I was not Ambassador Miriam, you are the protection officer, you have to protect us against these injustice. It was a violation. It's called a refoulement in international law. It's not supposed to happen when you're being returned by force to the country where you fear prosecution. So that was a real turning point. It happened in 83. I had just arrived about 1.5 years, and that is when a lot of people were in danger, like the former Prime Minister, the Prime Minister before that, Dr. Uganda, Mambabazi, the wife of the president, his children. I managed to assist them to go to Sweden. So they actually took asylum there as a second country.
Yeah, so this was going on for a long time. There are many others who were then later on became ministers who had also been refugees in Nairobi, who had to look for other countries of asylum because it became too dangerous for them to stay in Nairobi. So that happened, and yeah, there were many other armed groups that were opposing the regime of Milton Obote, but